Hello guys, welcome back. இப்போ நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் கேட் ஷோ ஃபேஷன் ஷோ வந்து ஐபாஸ் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம அங்கே தான் இருக்கோம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். Another judge told that cinnamon cat, cinnamon, he put it as cinnamon. So thank you for waiting, and we are ready with our results. And today the sixth place association with IPOS Coimbatore. Sixth place goes to cat number 112, a veteran, a cat which is 9 years old. Okay. Thank you so much. Give a big round of applause. And the fifth place goes to cat number 131, a Bengal Neuter male. Give a big round of applause. Fifth place. And the fourth place goes to a big round of applause. A very close call. He came in third with 1 point. It is with 1 point difference. So, give a big round of applause. So, thank you, sir. Raise your hand for this cat. Okay, there are no better judges than you. The winner is 110. Congratulations. Thank you. And then the first day winner and the second day winner will compete again, and it's not going to be the same. We will again put a test, and some parameters we will find out. Give a big round of applause. Now, what shall we do? Day 1 winner and day 2 winners we have here. So best general day 1, best general day 2. We are competing for the best supreme best. So we are going for again open judgment. So I'll ask how many of you want this cat to win. Raise your hand. Hey, raise your hands. Raise your hands. So how many people for this cat? Raise your hands. Okay, to ask in Tamil. Campaign for your cat. Congratulations to the main coom. You are the supreme best. Double voting. 1, 2, 3. We both voted for you. Party in the evening, huh? Okay.
ஸோ காஸ்டியூம்லாம் போட்டு கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் வளர்க்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டோட ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஸோ இன்னொருத்தவங்க ஆன் தி வே நினைக்கிறேன். இருப்பீங்க நீங்க வீடியோ எடுத்து ஓகே விஜய் சூப்பர். இதில் ஏறிக்கும் டிரைவர் மட்டும் தான் அழகா உட்காந்துருங்க. ஓகே ரெடி. நம்ம இந்திய நாட்டுல கேட்டு எவ்வளவு அழகா வச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. நெக்ஸ்ட் ஷோ வந்து தண்ணி குரூப் அவங்களுக்கு ஒரு ஷோ இருக்கும். பாருங்க நீங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு கேட்டு அடாப்ட் பண்ணிட்டு ஷோ பண்ணுவாங்க. பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு நல்ல டைம். They're very beautiful. And this is 11 years old, beautiful, traditional known as cat, very very nice. And they are another. Okay, I'm going to say who is 1, 2, and 3. எல்லாத்துக்குமே நாங்க பிரைஸ் தரோம். நான் எல்லாத்துக்குமே ஹாப்பியா இருக்கணும். ஓகேயா? Okay. Hello. Hello. And you? Hello. Oh, okay. Daisy. Your name is Daisy? Oh no. Anyway, okay. Indian cat kay bolna? Okay. Sophie, kay bolna ito sa background? And this cat. From the side. And Princess. Very beautiful dress. Very, very nice dress. She's done a good job. Already she's very tired today. Okay. Okay. The number 4 prize goes to this lovely boy. Sebastian. And number 3 goes to Pretty Angel. Next time she'll get number 1. Now we have 1 and 2. Huh? Again, who 1 again? Kudram. Solunga. Huh? Indian. The Indian cat. Yeah? Yes. And for this cat? Number 1. And this one? Number 1. Indian number 1. Okay, there's no number 1, there's no number 2. Both of them are great winners. Thank you so much for participating in the fashion show. All of them are winners. Next time I want to see more Hindi cats. Okay? Please put your hands up. Please, I want to see a lot of Hindi cats over here. Special show, special time, special prizes for Namangulake. Okay, yeah? Thank you so much. I hope you have a nice time. God bless you all. Thank you, ma'am. Thank you. And you have some photos here, sir. Photos எடுத்துக்கலாம். சமோ photos எடுத்துக்கலாம். And இன்னொரு கேட்டுக்கு வந்து பிரைஸ் கொடுக்காம விட்டுட்டாங்க. அந்த அவங்க தான். மேம் நீங்க தான். ஓகே நீங்க photos எடுத்துக்கலாம். You have some photos.
with your cat. அப்படியே நீங்க உங்க ஷீல்டு கையில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கீழே உட்காந்துக்கலாம். உங்க ரக்கட்டான பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க. ஷீல்ட் ஓகே, உங்க ஷீல்டை வச்சுக்கோங்க. அண்ட் வி ஹேவ் ஃபோட்டோ. ஒரு நாள கிளாப் பண்ணிடலாம். நம்ம எனக்குலாம் வீட்டில் இவ்வளோலாம் பண்ணதில்லை, எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகள். மறக்காம எல்லாருமே ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணாமல் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குங்க உங்களுக்கு. தேங்க்யூ. அண்ட் உங்களுக்காக வந்து நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு. நீங்க அப்படியே ஃபுல்லா சுத்தி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல் ப்ரைஸ், கேஷ் ப்ரைஸோட நீங்க வந்து வின் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள். அண்ட் யாரும் பூனையை தொட வேண்டாம். எந்த பூனையும் நீங்க